So let us start a session on working on something we call it as an in yesterday's class. I think we people have created admin till admin. I hope so. Are we done with an admin panel? Last, I'm asking few questions. The response is tara. Ekkada work chesaru meeru? Till where you people have created your particular admin panel, ekkada varaku chesaru? Migrations and as a admin panel, we have created the admin panel also. And if anyone stuck at any one particular place, try to go to the YouTube and just check it out your particular online looks check cheskonna particular sessions, like you people have that particular session over there. And we people in the yesterday class, we people had a discussion regarding product management. Actually, in the yesterday class, we people had created one of the administration panel, and in the admin panel we have added some kind of values, and we people have created some products in our particular administration panel, and automatically the values were fetching in the database. Yes, all the particular values that we people can see in the database as of now. Now we people need to make this particular customization how this particular thing are going to have a look. So let us have a look over here. I'm going to take it as an exam. So chala mandiki exam problems vastundali because I think me laptops lo Spotify, Skype, like you do have other antivirus applications anni unnai ante aa particular port ni block out chestu untundi. Do remember that particular thing. Now we people are going to start working with the administration panel. When in the admin panel we people are going to create just wait for a few seconds and yeah, now we people are going to create a admin panel. So to create, to open and just check it out, how does it look like? So Python manage Python manage .py run server. And just wait it. I got my particular output. Just click on that. I got my particular output. Did I get my particular output over here? I got my particular output, but here I need to enter admin. Just enter it as admin. I got my particular admin known as an Raja and as well as an yeah. So now here we do have a home. Actually, in the home page we do have a certain things known as a product and the and the users and only in this particular users only I do have one particular user, and if I want to make this particular user other particular users link add cheyalanunte vallan kuda add chesi vaati permissions anevi provide cheyochu. If you want to add, you can add a user over here. I think ivanni meeku telusa and expect chestunnanu. Idea unda? It's like an owner can provide some kind of permissions to their particular managers or else their particular employees. Like aim access undali, aim access undakudadu anedi, all the particular things can be used in our particular authentication and a module use avutundi. And we do have groups. As of now, we don't have any kind of a group, so just I'm skipping that. And manam tayar chesina products lopala we do have a one particular thing known as an products ane oka particular category create chesam. When I click on that, I do have a two particular categories. But did I see any kind of categories list? Naku table format lo kanipistunda. Naku a particular form or table format lo naku a particular data mottham kuda ivanni kuda naku kanipinchali. So everything ee particular thing known as click chesinappudu product and click chesano appudu maatrame naku ee details anni kuda ikkada kanipistunayi. దానికన్నా ముందు నాకు టేబులర్ ఫార్మాట్ లో లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో డేటా అంతా కూడా డిస్ప్లే అవ్వాలి యాక్చువల్ గా. సో అది డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే జస్ట్ గో బ్యాక్. Place అవ్వాలంటే we need to make some kind of an operators ఏదైతే ఉందో we need to make that operators. So let us start working with that particular operators ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని యూటిలైజేషన్ చేసి యాడ్ చేద్దాము. సో ఇది యాడ్ చేయాలంటే ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి కాదంటే go to your particular PyCharm. In the PyCharm, if I want to have a preview of that particular thing, preview in the sense, the admin panel ఏదైతే ఉందో admin panel లో మనం ఈ products ని register చేసాం actually. Now I want to make this particular thing happen over here by adding all kind of customization.
As I already told you people, when we people are learning on this particular Django, we people are making Django administration is a fully customized one. కస్టమైజ్డ్ అంటే మనకి ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా వీటిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు రాజు ఎందుకు ఈజీ అంటున్నాం అంటే వేరే పర్టికులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ PHP, Java, .NET, any other languages, if you want to use the particular languages over here in this particular programming, we want to create a design for administration panel. We need to create మనం ఎంత తయారు చేసాం కదా, క్వైరీ రాసామా, డేటా ఇన్సర్ట్ అవ్వడానికి, డేటా వ్యూ అవ్వడానికి క్వైరీ రాయాలి, డేటా డిలీట్ చేయడానికి క్వైరీ కావాలి, డేటా అప్డేట్ చేయడానికి క్వైరీ కావాలి, దానికి ప్రోగ్రామింగ్ రాయాలి, దానికి డిజైన్ కూడా చేయాలి. ఎస్ నో? ఇవంతా కూడా వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ హెడేక్ దట్ వి పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ అవుట్. మనం ఏం చేస్తామంటే జాంగో ఆ విధంగా కాకుండా మొత్తం జాంగోనే పర్ఫార్మెన్స్ అంతా చేసి పెడుతుంది. జస్ట్ నీకు ఎలా కావాలి అంటే తెలుగు, ఇంగ్లీష్, తెలుగు ఈజ్ ఓకే, యా, ఓన్లీ ఇంగ్లీష్, ఓకే. Whatever you people require based upon your particular customization, you people can create your particular fully customized template. Raj, how can we do that? So already you do have a one particular application. Every particular application do have this particular panel. Every particular application will have a admin.py. That means over here I have a registered this particular product, whatever the product I'm going to get. Product in the sense, this just the particular product, Mr. Prem. Where do I'm getting this particular product? From models. In that model, what is this particular product is? Class name. Is a parent or a child? Either a clarity child. Then you have a parent or models. Perfect. Now I have a getting automatically this particular products, and as I'm going to sync this particular both the things. The admin panel ki deenki renditi kuda syncing chestunnanu. Sync ante rendi bind chesi pettunnanu actually. Now automatically if I want to make it as a tabular list format lo unte manaku mundugane telustundi kada. For example, if I want to check over here, ikkada product name, ID, price enta, adi eppudu create chesamo avanni manaki details ikkade unte clarity untundi kada. Yes or no? Now I want to make that particular customization and then customization enta easy ga untundi anedi oksa check chedam. So if I want to do that particular thing here, I want to do that list underscore display. I want to display. Ostunda rasnaru? No, because everything I need to create in the form of classes. I need to take it as a class space. I need to take it as a product admin. This is my particular class name. What kind of a class it is? How can you say it's in a parent class? There is no parenthesis. If I want to make it as a parenthesis, just make it as a parenthesis. And here I want to make it as an admin dot. I want to take it as a model admin. And over here I want to take it as a list display equals to ante what is an inheritance? Last allocation. What is the inheritance? Acquiring the properties and as well as the behavior of a particular parent to the child class. We call it as an inheritance. Even in inheritance cheskunnante particular product of my admin is a child, and I want to acquire the properties of a admin page. Our module admin module Django library lo una admin module edaithe undo aa admin module lo whatever we do have a model admin as a class name that becomes a parent class, and this becomes a child class. And whatever we do have this particular list display, we call it as properties. Properties are nothing but it is a kind of data members, or you can call it as instance variables. All the particular instance variables అక్కడ మన పేరెంట్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నా చైల్డ్ లోకి నేను తెచ్చుకుంటున్నా. అర్థమైందా? ఇప్పుడు అది ఎలా వచ్చిందని కాదు, నేను యూజ్ చేసేది based upon the parent only. I am getting my particular properties. There is nothing but acquiring the properties of a particular parent of a model admin. Now list display equals to
I want to take నాకు ఏవేవి కనిపించాలి in my particular table format. What are all the things I have to see? అవి ఏవేవి చూడాలి అనుకుంటున్నారంటే you need to go to your particular admin panel. Just go to the exam and just run your particular administration panel over here. Just wait for a few seconds. It's generating. Yeah. Now I got it. What is our database name? I think we do have an iHub, I hope so. So I am taking as an iHub over here. In this particular iHub, I do have a products there. In this, I do have a columns, right? So how many columns I do have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 columns I do have. నాకు ఈ పర్టికులర్ కాలమ్ నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పర్టికులర్ కాలమ్ నేమ్స్ అన్నిటిని కూడా మన పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లోకి ఇంక్లూడ్ చేయాలి. సో నాకు కావాల్సిన థింగ్స్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు సీ ఐడి సపరేట్ విత్ కామా. ఈజ్ ఇట్ ఎన్ ట్రిపుల్? ఇప్పుడు అర్థమైంది ట్రిపుల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? ఐ అండర్స్టూడ్ వై వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ట్రిపుల్. ఓకే, ట్రిపుల్ అంటే కూడా తెలియదా? నేమ్, I want to take it as a name, separate with comma, I want to take it as a price, and separate with comma, I want to take another particular value. And it depends upon the requirement. You people can take based upon the requirement. 6 or 7 or 8 అనేది మీకు కావాల్సిన ఎన్ని కావాలో అన్ని particular things అన్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Depends upon the requirements. Now once if it's created, I have been I have been taken over here as a price. Price తర్వాత I do have another one is published. Is published separate with comma, created data underscore at. Now once if it's done, let us execute and observe cheyandi. Then time is raskodaniki, please observe cheyandi. Here I want to make it as an execution but go to the terminal, and my particular product is checking out its execution was perfect, and just go to your particular page and make it as a display over here. When you display వచ్చిందా? List format వచ్చిందా? రాలే. అది రావాలి అంటే you people have to do one particular thing known as a products లో separate with comma. I want to take it as a product admin. I do have a registering my administration page లో admin site లో I need to register my particular class name as a parent class has to be registered in the product admin. Now just by going to back over here, just rephrase that particular thing, and I got my particular tabular format. ఇప్పుడు చూడడానికి నీట్ గా ఉందా? ఏ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఏ ప్రొడక్ట్స్ లేవు అనేది. Is it clear? ఏమైనా పెద్ద కోడ్ రాసామా? But when we people are writing in the PHP, when we people are writing any kind of a code in the .NET or the Java, we people used to write every particular line ki query రాయాలి, script రాయాలి, and as well as programming రాయాలి. ఇదంతా కూడా మినిమం 3 to 4 hours పడుతుంది ఒక్కొక్క దానికి రాసుకోవడానికి. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఒక్కొక్క దానికంటే ఇది ఒక పర్టికులర్ మాడ్యూల్. నేను మళ్ళీ సంథింగ్ ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలంటే ప్రతి ఒక్క దానికి తయారు చేయాలంటే కోడింగ్, క్వైరీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్క్రిప్టింగ్ ఇవన్నీ రాయాలి. బట్ ఇక్కడ నేను డిజైన్ చేశానా? లే. ప్రోగ్రామింగ్ రాసానా? లే. కొద్దిగా రాశాను, అది కూడా గెట్ చేసుకోవడానికి, రీచ్ చేయడానికి. థర్డ్ వన్ క్వైరీ రాసానా? నో. ఈజీగా ఉందా, హార్డ్ ఉందా? బట్ ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏ పర్టికులర్ పేరెంట్ క్లాస్, చైల్డ్ క్లాస్ ని కాల్ చేయాలనేది, అందుకే మిమ్మల్ని క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు క్లాసెస్ అండ్ యాజ్ వెల్ as ఇన్హెరిటెన్స్ చదువుకోండి రాని అని చెప్పిన. సో ట్రై టు లెర్న్ దట్ పర్టికులర్ క్లాసెస్ అండ్ యాజ్ వెల్ as ఇన్హెరిటెన్స్, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ we will be using as an inheritance and as well as classes. So do remember that particular thing, and just go to back over here. Now I got my particular now I have been created this particular thing known as list display. Now I want to create something we call it as list display అయింది కదా. మనం ఎప్పుడైనా మీరు ఈ-కామర్స్ చేసారా? ఈ-కామర్స్ చూసారా? Do you have any idea on the e-commerce? తెలుసా ఈ-కామర్స్? ఎప్పుడైనా ప్రొడక్ట్ ఏదైనా పర్చేస్ చేశారా? అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్. నేను ఇప్పటిదాకా పర్చేస్ చేయలేదు, బట్ చూసేటప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ చూసేటప్పుడు, కేటగిరీస్ చూసేటప్పుడు
left side naina, right side naina, you will get a filters. చూసారా ఫిల్టర్స్? ఫిల్టర్స్ ఏంటంటే ప్రైస్ లోయెస్ట్ ప్రైస్ నుంచి హైయెస్ట్ ప్రైస్, హైయెస్ట్ ప్రైస్ నుంచి లోయెస్ట్ ప్రైస్, న్యూయెస్ట్ ప్రొడక్ట్ కావాలా, ఓల్డ్ ప్రొడక్ట్స్ కావాలా, లేదంటే న్యూ అరైవల్స్. ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్ కీవర్డ్స్. నేను చూసినప్పుడు అయితే గుర్తున్నాయి. కొన్నిట్లో వచ్చేసేసి లాస్ట్ మంత్ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్, లేటెస్ట్ వచ్చిన, ఇవన్నీ ఫిల్టర్ ప్రాసెస్ లో వస్తూ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. So now I want to get that particular details రావాలని చూస్తున్నాను. So I want to take a list display underscore. I do have a links. ఈ links ఎందుకు అనేది చెప్తున్నాను basically. Wait a second. Now I want to add a links. Why we have to use a links? Because to add that particular links in my particular page over here, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే వెళ్తుందా ఇది ఇక్కడ? If I am going to click over here, can I click over here? బట్ ఐడి మీద క్లిక్ చేస్తే నావిగేషన్ అనేది అవుతుంది అనుకుంటా కదా. అక్కడ చూడకూడదు, ఇక్కడ చూడాలి. యాజ్ అ ప్రోగ్రామర్ క్లిక్ వస్తుందా రాదా అంటే నొక్కి కాదు, ఇక్కడ లింక్ అనేది ఫస్ట్ క్లిక్ చేసి ఆ లింక్ అనేది 2 అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ 2 అనేది చేంజ్ అవుతుంది, దానికి వస్తుంది ఎడిట్ పేజ్ కి. మీరందరూ చూసేది ఇక్కడ యూఐ, ప్రోగ్రామర్ చూడాల్సింది ఈ పర్టికులర్ లింక్. డూ రిమెంబర్ వెన్ ఐ చేంజ్ ఇట్ యాస్ 1, ఆటోమేటిక్గా ఐమ్ గెటింగ్ 1. అర్థమైందా? బట్ డూ రిమెంబర్ గైస్, ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు రాకూడదు. ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ టైటిల్ మీద క్లిక్ చేస్తానో అప్పుడు మాత్రమే నాకు అది క్లిక్ అనేది పడాలి, నెక్స్ట్ పేజీకి అనేది వెళ్ళాలి. అట్లా వెళ్ళాలి అంటే యూ డు హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మోడల్ అడ్మిన్ ఏదైతే ఉందో, అడ్మిన్ యొక్క మోడల్ వాట్ ఎవర్ వీ డు హ్యావ్ ప్రీడిఫైన్ వన్ లిస్ట్ డిస్ప్లే అండర్స్కోర్ లింక్స్. ఆ లింక్స్ అనేది దేనికి ఇవ్వాలి అనేసి రాయాలంటే యూ కెన్ ప్రొవైడ్ యాజ్ నేమ్ అండ్ సబ్. అండ్ డు రిమెంబర్, మీకు ఆల్రెడీ ఫండమెంటల్స్ చదివేటప్పుడు, ఫండమెంటల్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పుంటారు, ట్యుపుల్ అంటే సపరేట్ విత్ కామాతో పెడితేనే వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్యుపుల్. నౌ మై క్రియేటర్ మై పర్టికులర్ థింగ్ అండ్ ఐడి కూడా ఉండాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ప్రొవైడ్ యాజ్ ఐడి ఆల్సో. జస్ట్ ప్రొవైడ్ ఇట్ యాజ్ ఐడి ఆల్సో సపరేట్ విత్ కామా. And just make sure your particular thing, run your particular server here. Yeah, running the server, and just make it as a refresh. Sorry, make it as a refresh over here. I got this particular link. Idi chudali, adi kaadu. Adi color vachindi. But when I click on this particular thing, I got this particular bottom a link. When I click on this particular thing, automatically it is navigating. Ainda? ఈజీగా ఉందా, హార్డ్గా ఉందా? ఇది తయారు చేయడానికి మేము దాదాపు 14 రోజుల నుంచి 16 రోజులు డిజైన్ మీద కూర్చుంటాం. మళ్ళీ దానికి స్క్రిప్ట్ క్వైరీస్ రాయడానికి ఒక్కొక్క క్వైరీకి 1 అవర్, 1.5 అవర్, 2 అవర్స్ కూర్చుంటాం. మళ్ళీ ప్రోగ్రామింగ్ రాయడానికి 1 అవర్. ఇవంతా కూడా హెడ్ఏక్ ప్రాసెస్. బట్ జాంగోలో ఎన్ని లైన్స్ రాసాం? పూర్తిగా ఒక లైన్ కూడా రాయలేదు, మొత్తం కూడా జాంగోలోనే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో తీసుకుంటుంది యాక్చువల్ గా. Now let us see another one. Now whatever we have created this particular thing. Now let us have one particular thing known as a filter. Normal filter ante enti? Taganika. Filter ante wastage ni తీసేసి ఓన్లీ మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ని మాత్రమే మనకి ఇచ్చేదాన్ని we people used to call that particular thing as a filter. అంతేనా? మనకు కూడా మన పర్టికులర్ దాంట్లో ఒక పర్టికులర్ ఫిల్టర్ ఏదైతే ఉందో ఐ రిక్వైర్డ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్. సో ఆ ఫిల్టర్ ఏ విధంగా యాడ్ చేద్దాం అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ హియర్, ఐ వాంట్ టు టేక్ అస్ లిస్ట్ ఫిల్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటిక్ గా నాకు వచ్చేస్తుంది. దట్ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ ఐమ్ టేకింగ్ యాజ్ అ ఫిల్టర్ ఈక్వల్స్ టు ఐ వాంట్ టు యాడ్ దట్ పర్టికులర్ ఫిల్టర్. ఏమేమి ఫిల్టర్ అనేది చేయాలి? ఫిల్టర్ అనేది నా పర్టికులర్ క్వైరీ సెట్స్ మీద ఏమేమి చేయొచ్చు నేను యాక్చువల్ గా? ఫిల్టర్ అనేది నేను ఏమేమి చేయొచ్చు అంటున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైస్, లోయెస్ట్ నుంచి హైయెస్ట్ ప్రైజెస్, ఇంకా పబ్లిష్డ్ డేట్ అంటే క్రియేటెడ్ డేట్ ఏదైతే ఉందో వీ కెన్ క్రియేట్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. సో హియర్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అ ప్రైస్ separated with comma. I want to create something, we call it as created underscore at, and just make sure this particular thing and just go to your particular program over here and just make it as a click over here. I got my particular filters. Okay,
ఇది తయారు చేయడానికి మేము ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క క్వైరీ రాసుకొని ఒక్కొక్క డిజైన్ ఒక్కొక్క వ్యూ చేసుకునే వాళ్ళం. ఇదే జాంగో అయితే రాసిన ఒక లైన్ ఆటోమేటిక్ గా నాకు ఫిల్టర్స్ వచ్చాయి. 55 ఏదైతే ఉందో క్లిక్ చేయగా నాకు 55 వస్తుంది. 500 కావాలంటే 500 వస్తుంది. ఈ రోజు నేను అప్లోడ్ చేసింది ఏదైతే ఉందో ఏం అప్లోడ్ చేయలేదని చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే ఒక పర్టికులర్ యాడ్ ప్రోడక్ట్ లోకి వెళ్ళి ఒక పర్టికులర్ ఇమేజ్ క్లిక్ చేసి దాంట్లో థర్డ్ వన్ క్లిక్ చేసుకొని నేను ఐ వాంట్ గో విత్ సెకండ్ వన్ నోన్ ప్రొడక్ట్ నెంబర్ 3 అని చెప్పి రాశాను. ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 55599 అండ్ హియర్ డిస్క్రిప్షన్ ఐ వాంట్ టు రైట్ this is my test description. Here I want to take as a description product 3 and just go down and just click on the save. When I click on that particular save, automatically na particular products ani kuda vachesai ikkada naku just go to the products and just click on that and just click on that today. I do have a one and past 7 days అంటే నిన్నటితో కలిపేయండి అండ్ దిస్ ఇయర్ అంటే మొత్తం అంటే పాత ఇయర్ ఉంది అంటే ఫిల్టరింగ్ చేసుకొని ఆ డేటా మాత్రమే మనకు వస్తుంది. ఈజీగా ఉందా హార్డ్ ఉందా? సో టేక్ దిస్. ఈజ్ ఇట్ లుకింగ్ వెరీ టఫ్? Is it done? Are you done with the work అని అడుగుతున్నాను. Not yet done. అయిపోయిందా guys? Yeah. Once if it's done, now we people have to work with another one. I mean here ఒకవేళ ఇంకేమైనా కావాలంటే డేట్ బేసిస్ మీద ఇంకేమైనా కావాలనుకుంటే అవన్నీ పెట్టుకో. I mean whatever the requirements. బట్ అన్ని ఫిల్టర్స్ అవసరం లేదు. ఓన్లీ మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ బేసిస్ మీద వెళ్ళాలి యాక్చువల్ గా. సో అసెస్మెంట్ ఈరోజు ఇవ్వచ్చా రేపు ఇవ్వాలా? And my assessment for today is food application chesama project tayar cheyandi. Second one destination chesama cheseyandi. Employee record chesama cheseyandi. Student record chesama cheseyandi. రోజు నేను ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నానో ఆ 4 ప్రాజెక్ట్స్ లో ఆ 4 థింగ్స్ కి అప్డేట్ చేసుకుంటూనే డైలీ చేస్తూ ఉండాలి. అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఫుడ్, తర్వాత డెస్టినేషన్, తర్వాత వచ్చేసి యూ డూ హ్యావ్ ఎంప్లాయీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్టూడెంట్. డేటా మొత్తాన్ని కూడా యాడ్ చేసేసేయండి అంటున్నాను. రోజు చెప్పిన క్లాస్ లో ఫిల్టర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తయారు చేయాలి. వాటన్నిటికీ అడ్మిన్ పార్ట్ అనే డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్, ఆ అప్లికేషన్స్ అనేది అడ్మిన్ పార్ట్ తయారు చేయాలి. ఆ అడ్మిన్ పార్ట్ తో పాటు మనకు తయారు చేయాల్సిన థింగ్స్ ఏంటి, ఫిల్టర్స్ యాడ్ చేయాలి. ఏ రోజు క్లాస్ లో ఏ చెప్తున్నానో అవన్నీ all the particular things has to be integrated into that particular 4 applications. దాంతో పాటు ఒక పర్టికులర్ కేటీ ఇస్తాను. అది ఆయన 1 వీక్ అయిపోయేసరికి మొత్తం చేసుకొని వచ్చేయాలి. అర్థమైందా? ఆ 1 వీక్ చెప్పిన క్లాస్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్లాస్ మొత్తం కూడా దీంట్లో కంప్లీట్ చేసి పెట్టాలి. అండర్స్టూడ్? నోర్ లేదా? Yeah. Now I want to create another one known as. Can you people see what is this? What is this? No, this one. Published ante what does it meaning of that particular thing? Then meaning ఏంటండి? What does it meaning? Okay. ఆ పర్టికులర్ స్టేటస్ అనేది ప్రొడక్ట్స్ యాక్టివ్ లో ఉన్నాయా డియాక్టివ్ లో ఉన్నాయా? లాస్ట్ టైం చెప్పే కదా, యాక్టివ్ డియాక్టివ్, ట్రూ ఫాల్స్, 1 and 0. ఏది రిప్రజెంటేషన్ పెట్టుకుంటారనే మీ ఫ్రెండ్స్ నేమ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ నాట్ సజెస్టబుల్ యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ థింగ్. మీరు టెస్టింగ్ మీద చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. When I click on this particular product 3, I want to go down and just click on this particular easy publisher and make it as a save. And just save that particular ఎలా వచ్చింది కదా. When I click on this particular disable, but I have to click on the product and I need to make the change and I need to click on the save. ఇదంతా టైం టేకెన్ కాబట్టి ఇక్కడే మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నారు అంటే
then you people can make that particular changes over here like this. So go over here, click on that. That is in a list editable. I do have a list editable. Just click on that, where I need to make sure this particular thing as an is underscore publisher. Is underscore publisher, separate with comma. Is underscore publisher. అది క్లిక్ చేయగానే ఈస్ పబ్లిష్డ్ అనేది ఏదైతే క్లిక్ చేసామో జస్ట్ ఒకసారి అవుట్పుట్ పేజ్ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసి చూద్దాం ఈ పర్టికులర్ పేజ్ అండ్ జస్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్ ఐ గాట్ మై పర్టికులర్ చెక్ బాక్సెస్. నాకు ఒకవేళ అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే ఐ గాట్ సేవ్ బటన్ హియర్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్, ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఈస్ గాట్ సేవ్. ఈజీగా ఉందో. అదే పిహెచ్పిలో మేము చేసే ప్రాజెక్ట్ అయితే ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక ఫంక్షన్, ఒక పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్, క్వైరీ, మళ్ళీ దానికి ఒక ఫామ్, ఇన్సర్షన్, ఇవన్నీ చేయాలి. జాంగోలో అయితే నేను రాసిన అడ్వాంటేజెస్ లో హావ్ గివెన్ ర్యాపిడ్ డెవలప్మెంట్ అన్నాను కదా, నిజంగానే ర్యాపిడ్ గా అవుతుందా? దేర్ ఇస్ నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. కాకపోతే వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజ్ విచ్ ఐ ఫైండ్ అవుట్ ఈస్ programmer will forget all the query languages. Easy to learn కాదు, అసలు మొత్తం క్వైరీ డేటాబేసే మర్చిపోతారు వాడకపోతే. సెకండ్ వన్, ప్రోగ్రామటికల్ పార్ట్ కూడా చాలా తక్కువైపోతుంది. చాలా వరకు ప్రోగ్రామింగ్, లాజికల్ థింకింగ్ అనేది మిస్ అయిపోతుంది, విచ్ ఐ అబ్జర్వ్ పర్సనల్లీ. బట్ వర్క్ మాత్రం బీభత్సమైన ఫాస్ట్ లో అవుతుంది. అర్థమైందా? అండర్స్టాండ్? ఇంతకుముందు మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ చేశారా, లైక్ జావా కానీ PHP or Ruby? Yeah, sorry guys. Now let us go and start working with is published. ఏదైతే ఉందో is published మీద మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం. Now let us start working with an something. I think everyone will I think Swiggy వాడతావా? Zomato? Oh my god. iBomma? For example, if you want to search for some kind of a movie, how do you search? Search box. దానికి నానా రచ్చ చేయాలి వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అయితే. దీంట్లో ఏ పర్టికులర్ ప్రొడక్షన్ అంటే మీకుంది, కేటీలో ఉంది, ఆహా ఉంది కదా మనకి, అలానే ఓహో అనే ప్రాజెక్ట్ మనం చేస్తాం ఇప్పుడు. సీరియస్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ దాట్ సేమ్ రిప్లికేషన్. నేను చెప్పిన అప్లికేషన్ లో ఫాలో అవుతే ఆహా బదులు ఓహో చేస్తారు. జస్ట్ దాన్ని లైవ్ లో పెట్టడమే తర్వాయి. అది చేసేటప్పుడు ఎంత ఈజీగా ఉంటుందా అంటే, మీ అంతా మీరు ఒక పర్టికులర్ మై బొమ్మ అని చెప్పి క్రియేట్ చేసి ఆన్లైన్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్. ఇట్ క్యాన్ బి డెవలప్డ్ విత్ ఇన్ 2 days. సో లెట్ us see ఈ సెర్చ్ బాక్స్ అనేది ఎన్ని ర్యాపిడ్ గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని చెక్ చేద్దాం. సో బిఫోర్ డూయింగ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్, జస్ట్ గో హియర్ అండ్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఇక్కడ ఎక్కడ సెర్చ్ ఉందా? నో, దిస్ ఈస్ నాట్ ద సెర్చ్, ఇట్స్ ఎ డ్రాప్ డౌన్. So now I want to make there some kind of a searches or something else. Just click on ఇవన్నీ కూడా జరిగేదంతా మోడల్ బేసిస్ మీద. అర్థమైందా? మోడల్, వ్యూ, URL. ఫోర్త్ వన్ ఇస్ టెంప్లేట్స్. ఈ 4 పర్ఫెక్ట్ గా వస్తే ఒక గేమ్ ఆడుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ గా ప్రాజెక్ట్స్ మీకు కావాల్సింది మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు. And now I want to create over here, there is a search field equals to, I mean spellings alane undali, because we are acquiring the property from the parent known as a admin module. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఎలా అయితే ఉందో search ఏదైతే ఉందో search field equals to, I want to write it as a name separated with comma. I want to take it as a separate with a comma. అంటే నేమ్ బేసిస్. మనకి మూవీ సెర్చ్ చేయాలంటే ఎన్ని బేసిస్ మీద చేస్తాము? 2. ఒకటి మూవీ పేరు మీద, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మూవీ యొక్క కేటగిరీ మీద. థ్రిల్లర్, హారర్, సైకో, యాక్షన్, రొమాంటిక్, ఇంకా రివెంజ్, సైన్స్ ఫిక్. వాటి మీద మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అది టైప్ చేయగానే దాని రిలేటెడ్ కి సంబంధించిన కీవర్డ్స్ తో వస్తుంది. కొంతమంది ఫ్యాన్స్ హీరో బేసిస్ మీద సెలెక్ట్ చేస్తారు, అది కూడా దాన్ని కాస్టింగ్ త్రూ అంటాం.
For example, if I want to search me food items undi kada, ఆ application ఎలా చేయాలి? Category veg non veg, drinks, starters or starters ఒకటి, desserts ఒకటి, and main course ఇంకేం ఉంటాయా? కాంబోస్. అవన్నీ కూడా మీ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ లో మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయండి. అర్థమైందా? దానికి సెర్చ్ కూడా ఈ విధంగా ఏ పర్టికులర్ థింగ్ సెర్చ్ కావాలనేది ఇక్కడ నేమ్ తో సెర్చ్ అవ్వాలా లేదంటే దేంతో సెర్చ్ అవ్వాలి. ఐ వాంట్ టు గివ్ విత్ ద నేమ్ బేసిస్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ సెకండ్ ఈజ్ నా దగ్గర ఉన్న టేబుల్ లో ప్రైస్ ఉంది కాబట్టి ఐ వాంట్ గో విత్ నా ప్రైస్ అండ్ జస్ట్ అలా రాసాను కదా, జస్ట్ గో టు యువర్ పర్టికులర్ పేజ్ అండ్ జస్ట్ మేక్ ఇట్ as a refresh. I got a search. వచ్చేసిందా? అంతే, అయిపోయింది. And just write that particular thing known as a product one ఏదైతే ఉందో product one and just click on search. వచ్చిందా? మన product one ఉంది కదా, we require a space keyword search. అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. ఏదైతే వెతుకుతున్నారో అదే. లేదా నేను వెతికే ప్రొడక్ట్ అనేది అన్నారంటే దాని రిలేటెడ్ గా ఉన్న 3 ప్రొడక్ట్స్ దాంట్లో కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వచ్చింది. అర్థమైందా? Understood? I want to search based upon my particular price 55 అని ఎక్కడ టైప్ చేస్తే దాని రిలేటెడ్ కి సంబంధించిన కీవర్డ్ ఏదైతే ఉందో వస్తుంది. అర్థమైందా? And when we people are searching some kind of a product in the Amazon or Flipkart ఏదైనా సెర్చ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు డిస్క్రిప్షన్ బేసిస్ మీద కూడా సెర్చ్ చేస్తారు. దాంట్లో చాలా కీవర్డ్స్ రాస్తారు. ఐ మీన్ డిస్క్రిప్షన్ లో సంబంధించిన కీవర్డ్స్ ఏవైతే దానికి మ్యాచింగ్ ఏవైతే అవుతాయో వాటికి సంబంధించిన దాంట్లో ఏది రాసినా వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లోనే నేను ఈ పర్టికులర్ టైం అని రాసేసి పెడితే, ఎందుకంటే నేను ఆ పర్టికులర్ సెర్చ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సెర్చ్ ఐ డిడెంట్ టేక్ ఎనీ పర్టికులర్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ప్లేస్ దట్ అండ్ సెర్చ్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. అది వర్క్అవుట్ అవ్వదు. అది వర్క్ అవ్వాలంటే దాని రిలేటెడ్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ యాజ్ అ నేమ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ ప్రైస్ యూ నీడ్ టు డిక్లేర్. మీ కాలమ్ లో ఏదైతే ఉందో అది కావాలి. ఇప్పుడు ఐబొమ్మ లాంటి అప్లికేషన్ తయారు చేయాలంటే లేదంటే ప్రైమ్ లాంటి అప్లికేషన్ తయారు చేయాలంటే ఎన్ని టేబుల్స్ కావాలి, ఎన్ని మోడల్స్ కావాలి? How many? One model? No. We require approximately 3 to 4 models. ఒకటి ఆన్లైన్ లో పర్చేస్ చేయడానికి, యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వడానికి, ఆ డేటా మూవీస్ చూడడానికి, ఎనీ పర్టికులర్ థింగ్స్ అలా 2 to 3 డేటా మోడల్స్ కావాలి. అంటే ఇక్కడ మేము నేర్చుకున్నది ఏంటి ఈరోజు? మోడల్ అనేది ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా తయారు చేయడం వస్తుందో అంత ఈజీగా ప్రోగ్రామింగ్ అనేది అయిపోతుంది. ఎక్కడ కూడా మనం ఎక్స్ట్రా ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్కడ రాసామా? జస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసినంత కూడా మోడల్ తయారు చేసాం, ఆ మోడల్ ని లూప్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం యాక్చువల్ గా. Yeah. Mister. Yeah. Now once if it's done over here, we people are going to searching ane chesamu. Now I at the same time I want to place it as an over here by default in the mundu version lo order vachedi, and now in this particular version I want to check my particular things based upon the order basis. అది ఆటోమేటిక్ టేబుల్ లో చెక్ చేసుకునేటప్పటికి డేట్ బేసిస్ మీద కానీ లేదు అంటే ఆర్డర్ బేసిస్ మీద కానీ నేను చెక్ చేసుకోవచ్చు. అసెండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. దీనికి సపరేట్ గా మళ్ళీ ఆర్డర్ అని పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్. అండ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చెక్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ ఓవర్ హియర్ జస్ట్ బై రిఫ్రెషింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఇక రిఫ్రెష్ చేసి చూద్దాము. బికాస్ హియర్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ ఆల్ దిస్. ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తున్నాను అన్ని, నేను పెట్టిన ఫిల్టర్స్ అన్ని తీసేస్తున్నాను. And just I want to make it as a filter. And now I want to enter some kind of an order. So let me order some kind of things over here. That is ordering equals to I want to provide based upon the price. Price me the order and the separate with comma, and just go to your particular here and just make it as a refresh, and automatically naku price anedi edaithe highest undo aa particular prices meena lowest ki chupistundi. Chupichinda? I got whatever the particular product which I do have a higher price, to the lower price it's showing out. If you want to directly as a lower price, just click on that. Automatically it is going to change lowest to the
highest price. So ee vidhanga మన particular application అనేది రన్ అవుతుంది guys. So I hope this particular thing is a bit easy or ఇంకా చాలా కష్టంగా ఉందా? ఈజీగా ఉందా? I show you do for food application చేసేయండి. Yes. You do have time like 10 minutes. 10 minutes, create a project, create an app, setup. Chestara after the session chestara. Cheskuni vastara ledante dumma kottara. ముందు ఒక చేయవా? రెండు కదా 4. ఫుడ్ అప్లికేషన్, డెస్టినీ, స్టూడెంట్ అండ్ ఎంప్లాయీ. చాలు చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు డూ ద హోంవర్క్స్. ఇంకా అసైన్మెంట్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు, వీకెండ్ లో వస్తుంది అసైన్మెంట్. భయం ఎందుకు? వచ్చింది డబ్బులు కట్టింది నేర్చుకోవడానికే కదా. యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ ద టాస్క్. ఇది చేస్తేనే రేపు పొద్దున కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తే అక్కడ అర్థమవుతుంది ఏం చేయాలి అనేది. ఎవరు ఏ కంపెనీ నేర్పించదు, గుర్తుపెట్టుకో. నో కంపెనీ ఇస్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ అవుట్. ఇక్కడే నేర్చుకుని కంపెనీకి వెళ్ళాలి. కంపెనీ అందరూ చూసేది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేర్చుకునే వాళ్ళు కావాలని కాదు, నేర్చుకున్న వాళ్ళని తీసుకొని కనెక్ట్ చేయడానికి. డూ రిమెంబర్? యా, I think it's very flexible to use these particular things. I hope so. So నాకు తెలిసి ఇక్కడ వరకు మీ అందరూ మీ పర్టికులర్ అప్లికేషన్స్ చేసుకుంటారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్ లైఫ్. సో ఈజ్ దేర్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్ స్టిల్? కస్టమైజేషన్ ఆఫ్ ద అడ్మిన్ ప్యానల్ రావాలి. రేపు పొద్దున జాంగో కూడా రాదు, నేను బెట్ కడతాను. నేను కేటీ ఇచ్చిన తర్వాత అది రాదు అంటారు. రాదు, నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నా. మాదాపూర్కి మీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు, 2 months అయింది, స్టార్టింగ్ లో రాలేదు అన్నారు, 1 week రాలేదు అన్నారు, 2 weeks రాలేదు. 1 night కూర్చోబెట్టా, వచ్చింది ఆటోమేటిక్ గా. ఎందుకు? చదివేటప్పుడు నైట్ ఆఫీస్ లోనే ఉన్నారు. జాంగో ఏం చెయ్యాలి అనేది రీసెర్చ్ చేసి తీసుకొచ్చి చేశారు. ఎలా వచ్చిందంటే చదివాము అన్నారు. చదవండి, డాక్యుమెంటేషన్ రీసెర్చ్ చేయండి, చదవాలి. జాంగో వెబ్సైట్కి వెళ్ళు, జాంగో వెబ్సైట్ లో డాక్యుమెంట్ అని ఉంటుంది. డాక్యుమెంట్ క్లిక్ చేయగానే దానిలో ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, దానిలో ఒకరి నుంచి చదువుకుంటూ రావాలి. మనం చదవరు, ఏమనంటే ఇది మాకు కాలేదు, ఏది కాదు. బికాస్ ఇప్పుడు కేటీ ఏదైతే ఇచ్చానో ఆ పర్టికులర్ కేటీలో మొత్తం వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యూ పీపుల్ ఆర్ క్రియేటింగ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద జాంగో డాక్యుమెంటేషన్. అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకొని చేయాలి. రావట్లేదు అంటే అది నీ లాజికల్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ గేమ్స్, పజిల్స్ ఏమైనా ఆడతారా? పజిల్ చేసే వాళ్ళకి తొందరగా లాజిక్స్ వస్తాయి, అర్థమైందా? టాపర్స్ కి రావు లాజిక్స్. ఓన్లీ యూ నీడ్ టు గెట్ అ లాజిక్స్. ఆ లాజిక్ ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అనేది ప్రోగ్రామర్ జాబ్. మీ అందరూ ప్రోగ్రామింగ్ రాయడం అనేది మీ జాబ్ కాదు, ఆ లాజిక్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది మీ జాబ్. అర్థమైందా? లాజిక్ రాయాలి అంటే మీ బ్రెయిన్ అప్లై చేయాలి. మీరు ఇప్పటి వరకు మీ బ్రెయిన్ అప్లై చేయలేదు అంటున్నా నేను యాక్చువల్ గా. యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ యువర్ మైండ్స్. మీ మైండ్స్ అన్ని క్లోజ్డ్ లో ఉన్నాయి. ఓపెన్ అంటే ఇప్పుడు హోంవర్క్ ఇస్తే ఏం చేయాలి అని స్టార్ట్ చేస్తున్నా కదా, థింక్ చేస్తున్నా కదా, దాన్ని ఓపెనింగ్ ద మైండ్ అంటారు. 1 week రాకపోతే, 2nd week రాకపోతే, 3rd week రాకపోతే, 4th week అయినా రావాల్సిందే. నేను ఈ వీక్ మొత్తం చూస్తా. ఈ వీకెండ్ సాటర్డే వచ్చిన తర్వాత అందరి అసెస్మెంట్స్ చూస్తా. రాకపోతే నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్పా. లేట్ ఎందుకు అవుతుంది అని మేనేజ్మెంట్ అడిగితే నా అసెస్మెంట్ చేయలేదు అని చెప్తా. సింపుల్. అర్థమైందా? అన్ని అవ్వాల్సిందే నాకు. మీరు పడుకుంటారా, పడుకోరా, తింటారా, తిన్నారా, నాకు సంబంధం లేదు. చేయండి, చేసుకుని రాండి. రావట్లేదు అంటే అది నీ ప్రాబ్లం, నా ప్రాబ్లం కాదు. లాజిక్స్ ప్రతి దాని దగ్గర ఒకటే ఉండదు. ఒక్కొక్క లాజిక్ ఎలా వాడాలి, ఎలా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఎలా స్టోర్ అవుతుంది, ఎలా గెట్ చేయాలి, ఎలా పుష్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలి.
అవి నేర్చుకోవాల్సిందే. Yeah. So now let us start working with something we call it as a ఏంటి చాలా ఏంటి అప్పుడే we need to create a product చేయాలి, crude operations performance చేయాలి. ఓకే, ఈ రోజు క్లాస్ లో జస్ట్ గైస్ ఈ రోజు క్లాస్ లో ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు మనం తయారు చేసినంత అడ్మిన్ ప్యానెల్ లో ఆటోమేషన్ అయింది. యాక్చువల్లీ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఆటోమేటెడ్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్యానెల్. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ, బట్ we need to fetch the data from the database using into the user interface panel. మనం ఒక వెబ్సైట్ తయారు చేయాలి కదా. ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా నాకు ఇక్కడ ఫెచ్ అవ్వాలి కదా. అవ్వాలా? ఆ డేటా నాకు ఫెచ్ అవ్వాలి అంటే ఏ విధంగా ఫెచ్ చేయాలి అనేది చెక్ చేద్దాం. Are you people understanding? Yeah. Now let us see how we people are going to fetch the data from the database. అంటే we do require one particular concept known as a fourth concept, templates. ఎప్పుడైనా విన్నారా టెంప్లెట్ అనే పదం? What does it mean by a template? Sorry, what does it mean by template? How to outlook అంటే మళ్ళీ వేరే పదం వెళ్ళిపోయింది. We can call it as a layout, or you can call it as a structure. ఇంకొక కంపెనీస్ లో ఏమంటే బాయిలర్ టెంప్లెట్ అంటారు. బాయిలర్ ప్లేట్ అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ టెంప్లెట్ అన్నట్టు. టెంప్లెట్ అంటే ఒక పర్టికులర్ స్కెలిటన్. నో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అవర్ పర్టికులర్ టెంప్లెట్ టు వ్యూ అవర్ పర్టికులర్ డేటా. ఎంత ఈజీగా ఉంటుంది అనేది అర్థం చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది, అర్థం చేసుకోకపోతే హార్డ్ గా ఉంటుంది. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ వి పీపుల్ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ పర్టికులర్ వ్యూ ఫార్మాట్. ఇప్పుడు దాకా డేటా అనేది అడ్మిన్ ప్యానెల్ లో మాత్రమే చేశారు. ఈ రోజు ఇప్పుడున్న క్లాస్ లో డేటాని మాత్రమే ఫెచ్ చేస్తాను. డేటాని ఫెచ్ చేయడం అంటే డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా మొత్తాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి వీ హ్యావ్ టు షో ఓవర్ హియర్. సో లెట్ us అవి చేయడానికి ఏ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి. బిఫోర్ క్రియేటింగ్ ఎ టెంప్లెట్ వీ డు రిక్వైర్డ్ ఫ్యూ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి రాజ్ అంటే, అండ్ ఇది నేను చెప్పిన తర్వాత మీ ఐటమ్స్ అన్నిటిని కూడా వ్యూ చేయాలి, డెస్టినేషన్స్ అన్నిటిని వ్యూ చేయాలి, ఎంప్లాయీని వ్యూ చేయాలి, స్టూడెంట్ ని వ్యూ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? పర్ఫెక్ట్. Now I want to create my particular template. Where should I create my particular template, Raj? So you need to create your particular template every time in your particular products and the application ఏదైతే ఉందో స్టార్ట్ చేయండి. Application ఏదైతే ఉందో select your particular application, right click and create one of the directory known as templates. Create it as templates. ట్రై చేశారా? నో, నాకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నిన్న బ్లూ ప్రింట్ చేస్తాను అనుకుంటాను తెలిసి. Yesterday did we created a blueprint? Image, product name, price, description, date, ఏవేవి కావాలని మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ రాసాం కదా బ్లూ ప్రింట్. ఆ బ్లూ ప్రింట్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఏ పర్టికులర్ పేజెస్ కావాలి అనేది చెక్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్ గా. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ దట్ పర్టికులర్ పేజెస్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఫ్యూ కైండ్ ఆఫ్ పేజెస్. సో లెట్ us క్రియేట్ one particular page known as a first page. అంటే ఎందుకు ఫస్ట్ పేజ్ అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అంటే ఎవ్రీ పర్టికులర్ పేజ్ విల్ హ్యావ్ ఎ మెన్యూ, సైడ్ బార్, నావ్ బార్, ఇలా కొన్ని బూట్ స్ట్రాప్ లో ఉన్న పర్టికులర్ థింగ్స్ ని రీప్లేస్ చేస్తాం, దాన్ని హెడర్ అంటాం. అలా అన్ని పేజెస్ లో మాన్యువల్ లింకింగ్ కాకుండా ఒక దగ్గర రిప్రజెంటేషన్ చేసి వాటన్నిటిని కూడా అన్ని పేజెస్ లోకి కాల్ చేస్తాం. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? అర్థం కాలేదు. For example, I want to, okay, I want to show you people Amazon. Just go to the Amazon, just click on the Amazon over here. Over here, when I click on this particular Amazon, automatically పైన ఇక్కడ హెడర్ మాత్రం అదే ఉంటుంది కానీ చేంజ్ అవుతుందా? For example, if I go to this air conditioner,
పైన మాత్రం ఇవి అలానే ఉన్నాయి కదా, ఉందా? అండ్ ఐ వాంట్ క్లిక్ ఆన్ సమ్ అదర్ కిచెన్ కానీ ఏమైనా క్లిక్ చేస్తే ఇది మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది, కానీ పైన మాత్రం హెడర్ అలానే ఉంది కదా. అలా 100 పేజీలు ఉంటే 100 పేజీలో కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం కదా. ఇప్పుడు మీ అందరికి టాస్క్ ఇచ్చా, ఐ ఆస్క్డ్ యూ పీపుల్ టు క్రియేట్ అ ప్రాజెక్ట్ విత్ మెనూ. అన్నిట్లో మెనూ హోమ్, అబౌట్ సర్వీసెస్, కాంట్రాక్టర్స్ అనే మెనూ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. నౌ ఐ వాంట్ టు మేక్ ష్యూర్ యూ పీపుల్, మీ అందరికి ఏమని చెప్పారంటే అలా 200 పేజెస్ చేశారు. నేను ఏం చేస్తాను, నెక్స్ట్ వీడియో రాగానే నాకు అది నచ్చలేదు, వేరే చేయండి అన్నా. అప్పుడు నేను కొత్త మోడల్ యాడ్ చేయమని, దాంట్లో కొత్త మోడల్ అంటే ప్రొడక్ట్స్ బదులు న్యూ అరైవల్స్ అనే ఒక మెనూలో ఒక పర్టికులర్ ట్యాగ్ యాడ్ చేయమని. అంటే న్యూ అరైవల్స్ అంటే ఇలా టుడే డీల్స్ ఎలా అయితే ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ ఉన్నాయో దాంట్లో ఇంకో కొత్త మోడల్ యాడ్ చేయమన్నా. మీ దగ్గర 200 పేజెస్ ఉన్నాయి, చేస్తారా? బాధ అనిపిస్తుంది. 10 పేజెస్ ఉంటే చేస్తారా? చేసేస్తాం. 5 ఉంటే 1 lakh పేజెస్ ఉన్నాయి, అసలు చేయము, రక్త కన్నీరు వస్తుంది. సో we cannot perform that. In such cases, we are going to implement one particular menu in one particular HTML, and we are going to call that particular HTML page in every particular design. ఒక్కసారి ఆ డిజైన్ లో చేంజెస్ చేస్తే అన్ని 1 lakh పేజెస్, 10 పేజెస్, 50, 2000, 1000 ఎన్ని ఉంటే అన్నిట్లో అన్ని ఆల్ ద పర్టికులర్ పేజెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్. అంటే ఒక్కసారి చేంజ్ చేస్తే అన్నిట్లో చేంజ్ అయిపోతుంది. దాన్ని స్మార్ట్ వర్క్ అంటారు. హార్డ్ వర్క్ అంటే ఏంటంటే అన్నిట్లో కాపీ పేస్ట్, కంట్రోల్ క్లిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే హార్డ్ వర్క్. అది 10 కి అయితే చేయొచ్చు, 20 కి అయితే చేయొచ్చు, 50 వరకు చేయొచ్చు. 200, 500, thousands లో వెళ్ళాలంటే ఏడుపు వస్తుంది. సో వీ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్స్. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. చేస్తాను. ఏం చేస్తావా? 1 lakh పేజెస్ ఇస్తే 1 lakh పేజెస్ ఇస్తే అప్డేట్ చేస్తావా అని అడుగుతున్నాను. మానేస్తాం కానీ చేయనంటావా? యా. సో దిస్ ఇస్ అర్థమైన కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు. యా. Now for that particular purpose, I'm going to create my particular templates లో ఫస్ట్ బేస్ ఫైల్ అనేది తయారు చేస్తున్నాను. ఆర్ హెడర్ ఫైల్ అని అనొచ్చు, ఫుటర్ అని అనొచ్చు, నావ్ బార్ అని పెట్టుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. ఎలా పడితే అలా పెట్టుకోవద్దు, ప్రొఫెషనల్ గా పెట్టాలి. కాబట్టి ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ నా బేస్ ఫైల్. ఆ బేస్ ఫైల్ ఉంటే మాత్రమే మిగతా ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, లేదు అంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఆ పర్టికులర్ బేస్ ఫైల్ లోనే సిఎస్ఎస్ ఉంటుంది, జేఎస్ ఉంటుంది, అన్ని ఉంటాయి. అర్థమైందా? Whatever you people are going to create any particular things working on that particular base file, CSS or JS file, అన్ని కూడా దాంట్లోనే ఉంటుంది. Is that clear? Perfectly. ఇంకేనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Yeah. Now I want to create one of the HTML file where I want to place it as a base file. Base and a particular file I want to create one of the base file over here. The base file is nothing but where I can create one of the normal HTML file. You can already HTML file we do have. If you want to create, right click. Me I mean Visual Studio HTML extension I know. Here I want to provide directly base. Automatically నాకు HTML పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే నాకు HTML extension పైసం యాడ్ చేస్తుంది. Now I go this particular page where I want to write some kind of a name over here. అంటే ఈ టెంప్లెట్ వచ్చింది కదా, ఈ టెంప్లెట్ కి కొన్ని నేమ్ గానీ వాట్ ఎవర్, దీన్ని బాయిలర్ ప్లేట్ అంటారు. ఇన్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అన్నిట్లో కూడా we are going to call it as బాయిలర్ ప్లేట్. బాయిలర్ ప్లేట్ అంటే ఏంటి అంటే వేర్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ రెడీమేడ్ గా ఉన్న స్కెలిటన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం బాయిలర్ ప్లేట్ అంటాం. In this particular boiler plate, we people are going to create some data over here as a product management title. And just over here, I want to write my particular CDN. Bootstrap lo unna JS. Nenu na own ga design tayar chesukodalchukovatledu. Bootstrap idea unna use cheyadamu, access cheyadamu idea undi kada. Bootstrap.
ఎలా యాక్సెస్ చేస్తా ఒకసారి చెప్తారా? హౌ డు యూ ఇంటిగ్రేట్ ద బూట్స్ట్రాప్? I was asking how do you integrate the particular bootstrap patch అంటే ఏం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి? నేను అడగలే అవును అమ్మ చెప్తారు. Okay. Now to create a particular CDNs over here, CDNs అంటే already వేరే వాళ్ళు that means third party services which were created by other people have to use in our particular application. To use that particular thing here, we people are going to take some kind of data over here. Our data ఎలా తీసుకుంటాం రాజ్ అనేది చెక్ చేయాలంటే we have to check it out. Just go to your particular browser and here we people have to type it as now bootstrap. So just click on that. I got a bootstrap link and just click on this particular bootstrap. Go down, and you do have a CSS and as well as a JS. దీని CDN అంటే యాక్చువల్గా వేరే వాళ్ళు తయారు చేసిన థర్డ్ పార్టీ యొక్క లింక్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ లింక్ ని కాపీ చేసేసుకొని యూ నీడ్ టు పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ పర్టికులర్ CDN దీంట్లో పేస్ట్ అవుట్ చేయాలి. And second one, I want to take it as a second one. Over here, I want to take this particular copy and as well as I need to paste it over here. Yeah, for example, CDN అంటే ఏంటి అంటే మనం థర్డ్ పార్టీగా మన సపరేట్ గా CSS జావా స్క్రిప్ట్స్ అవన్నీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం అందరం ప్రోగ్రామర్స్, UI UX డిజైనర్స్ కాదు, అవునా? మనకి డిజైన్ ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి, ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకోవాలి అంతే. The only thing that we have to learn is how to implement, how to create, how to utilize the particular designs. Now to create this particular designs here, I want to make sure this particular using a bootstrap. Bootstrap అంటే ఈ particular దాంట్లోకి వెళ్ళాలి. For example, type it as bootstrap. Type it as bootstrap. In the bootstrap, just click on this particular bootstrap. You will get your particular updated bootstrap link. Just click on that and scroll down the particular document over here. And I want to take it as including via CDN. ఏదైతే ఉందో I want to take CDNs. అంటే CDNs అంటే ఏం లేదు, ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకొని మన దాంట్లో పెట్టుకోవాలి, అది మనం చేయగలము. We are not going to do that. అదంతా పెద్ద ప్రాసెస్. మనం ఏం చేస్తాం, ఆన్లైన్ CDNs పెట్టుకుంటాం. ఆన్లైన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇంటర్నెట్ ఉంటేనే పనిచేస్తుంది, ఇంటర్నెట్ లేకపోతే పనిచేయదు. అర్థమైందా? Now I want to take this particular, both the things has to be copied. One is JavaScript and one is a CSS file. Both the things has to be copied and as well as the paste in your particular page. Base page no petition actually. Now once I created my particular base page, automatically now I need to utilize my particular base page. Particular base page lo I need to utilize my particular data. అంటే ఏ విధంగా పెట్టాలి, ఎలా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తామో అనే దాని మీద ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. So let us create in the body. I think you people have a knowledge on Ninja code. Just అంటే normally we people used to write in the console panel లో అయితే వేరే రాగా రాసే వాళ్ళం కోడ్, బట్ పైథాన్ వచ్చేసరికి we have to represent in the tags. There is an open tag and as well as the closure tag. ఆ tags పేరు ninja tag అంటాం actually, which you are going to take it as a curly braces and percentile లో తీసుకుంటాం. అదే PHP అయితే క్వశ్చన్ మార్క్ greater than and as well as less than the question mark అనే రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం. Here I am going to take it as in the just a name over here, that is H2. In this, I want to provide it as a product management. Product management. In this particular thing, I want to create it as a class. I want to create as a class that is text hyphen center MT-2. Now, once it is done, I want to create this particular things over here known as a Ninja code and actually. So here I want to take as a block content. Mano last logic మొత్తం కూడా దీంట్లోనే ఉంటుంది actually. Here I want to create this particular thing known as a percentile, where I want to provide as an end block. Whatever you want to write, you need to write the entire block over here.
Oh. Create చేశారా అండి అందరూ? Miss, how did we add our, yes, how did you add your particular products in your particular page? ఇందాక మనం డేటాబేస్ లోకి డేటాని ఎక్కడి నుంచి యాడ్ చేసాము? డేటాబేస్ లో డేటా ప్రొడక్ట్ ని యాడ్ చేసింది ఎక్కడి నుంచి యాడ్ చేసాము? Sorry, we people have added some kind of data product 1, product 2, product అది ఎక్కడ యాడ్ చేసాము? అడ్మిన్ పేజీలో. వ్యూ ఎక్కడ చేసాము? అడ్మిన్ పేజీలో. ఎడిట్ ఎక్కడ చేసాము? డిలీట్ అడ్మిన్ లో. అంటే మోడల్ ని తయారు చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అడ్మిన్. ఓకే, మీకు అన్ని చూపించలేము. ఓకే ఫైన్, అర్థమైంది మీ ఫేస్ లో పెట్టంగానే. వ్యూ చేయాలంటే ఎడిట్ చేయాలంటే ఇలా క్రియేట్ చేసి ఐ వాంట్ టు I want to create this particular thing and just make it as a save. And if I want to make this particular product deleter, I have to check this particular thing. Then open this delete and click just say na particular value. Okay. When I click on that, it asking yes, I'm sure. Delete అయిపోయింది. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ చేసాము. ఎలా fraction of seconds లో పర్ఫార్మెన్స్ చేసాము. But we need to write the logical code to perform all these particular things. అందుకోసం we people are going to create our particular individual forms and as well as the individual pages. ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము ఇండివిజువల్ పేజెస్ అంటే ప్రతి ఒక్క పర్టికులర్ పేజీకి we need to create independent pages. So let us create independent HTML pages. So ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ని యాడ్ చేయడానికి we need to take this na add product dot add product. నాకు HTML పేజ్ వచ్చింది, add product dot HTML. Next one, I want to create another HTML page. What is another HTML page? Is nothing but an product detail, and just click on that. Next page, I want to take as now next HTML page. That is a show product. I want to show product. Templates lo తయారు చేయాలి. Everything has to create in the templates. HTML కి సంబంధించింది CSS, JS అన్ని కూడా templates లో చేసుకోవాలి. Now I created my particular show products. ఏదైతే ఉందో I created my particular page known as a show products. నాకు అన్ని కనిపించాలి ప్రొడక్ట్స్ చూడడానికి, అవన్నీ కూడా యాడ్ అంటే యాడ్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ వన్ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ అంటే ఏ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ పేజ్ లో మొత్తం కనిపించాలి డీటెయిల్స్. ఐబొమ్మలో ఒక టైల్స్ వస్తాయి కదా, ఆ టైల్ మీద క్లిక్ చేయగానే నెక్స్ట్ పేజ్ లో మొత్తం డీటెయిల్స్ వస్తాయి కదా. సినిమా డిస్క్రిప్షన్, ఇమేజ్, ఎవరు తీశారు, ఎవరు చేశారు, వాళ్ళ ఇమేజ్ ఏంటి, అన్ని వస్తాయి కదా. అవన్నిటిని కూడా ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ అంటాం యాక్చువల్లీ. Now next one, we people are going to create another particular page. Right click page where I want to create it as now show product. At the same time we don't have a update. So let us take it as now update product. I want to do as now update product. So total how many pages we have created? 5. We do have 5 pages. సో ఈ రోజు ఇక్కడ వరకు ఆపేసేసి రేపటి క్లాస్ లో రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ చెప్తాను ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో. ఒకవేళ ఇంకేమైనా యాడ్ చేసి పెట్టుకోవాలనుకుంటే యూ పీపుల్ క్యాన్ యాడ్ ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అన్ని పేజెస్ లో బై డిఫాల్ట్ ఈ పర్టికులర్ డేటా వచ్చింది కదా, జస్ట్ రిమూవ్ ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా ఇన్ ఆల్ పర్టికులర్ పేజెస్. HTML పేజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ డేటా అంతా తీసేసి పెడుతున్నాను నేను ఇక్కడ. యాక్చువల్ గా ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా అండ్ రిమూవ్ దిస్ ఆల్ ద డేటా. All the data you can close this. Do you people want me to stop? If you continue, 45 minutes తీసుకోవాలి యాక్చువల్ గా. సారీ ఇంకా కూర్చోమని చెప్పాల్సిందేనా?
Yeah. For example, as here we have created some. I'm doing the series use check. Yeah. The data on the we'll add that particular data in the next. I mean, we do have a add product low empty data on the other. We need to add the extend another actually. So extend actually you need to go and take it as an extend. So extend is nothing but where we people are going to extend our particular thing. That is a extend space. I need to take it as a base dot HTML ఏదైతే ఉందో I want to take it as a HTML. ఇంట్రెస్ట్ గా ఉందా బోర్ కొడుతుందా? అవుట్పుట్ వస్తుంటే ఇంట్రెస్ట్ గా అనిపిస్తుంది, అవుట్పుట్ రాకపోతే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఉంటుంది. నాకు అర్థమైంది, అవుట్పుట్ వస్తే ఇంకా చేయాలనిపిస్తుంది. Yeah. Now once it is created, now I want to create some kind of a block of code. That is here I created this particular thing where I want to take it as a block space. I want to take it as a content ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రతి ఒక్క పేజీలో కామన్ గా ఉంటుందండి. సో అందుకే నేను ఇది చేపించేస్తున్నాను ఇప్పుడు. So here I want to take this particular thing as an end block ఏదైతే ఉందో I want to take it as an end block. Now in this particular thing I want to create it as an h3 ఏదైతే ఉందో I want to take it as a h3. And in this, I want to write some kind of a piece of code that is an add product. Add product. Add product. Spelling mistake. Add product. ఇలా ప్రతి ఒక్క పేజీలో ఈ పర్టికులర్ బేస్ ఏదైతే ఉందో కాపీ చేసుకోండి. ఎదుగో చెప్పలేము, కాపీ అంటే జస్ట్ గో హియర్, మేక్ ఇట్ యాస్ అ కాపీ అండ్ జస్ట్ గో టు ద నెక్స్ట్ పర్టికులర్ పేజ్. బేస్ లో ఎప్పుడు పెట్టకూడదు, బేస్ అనేది మనం వేరే పేజెస్ లో ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ పెడుతున్నాం. నౌ గో టు ద ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్, జస్ట్ పేస్ట్ ఓవర్ దేర్ అండ్ చేంజ్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా యాజ్ అ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్. ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ రేపటి కోసం తయారు చేసి పెడుతున్నాను. నెక్స్ట్ I do have a show products. Just click on that where I need to make this particular thing as an show products. Show. Next one, we do have another one known as the update products. Just place it here, place your code, and just over here I want to update product ఏదైతే ఉందో I want to take it as an update product. Update product అని చెప్పి తీసుకున్నాను యాక్చువల్గా. I think it's clear now. Now ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా బేస్ డాట్ HTML అని ఎక్స్టెండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం. అంటే రేపు మనం రాసే కోడ్ ఏదైతే ఉందో అంత కంటెంట్ లోపల రాసుకుంటూ ఉంటాం. దానికోసం మనం రెడీమేడ్ గా తయారు చేసి పెట్టాం ఈ రోజు. అండ్ ఈ టుమారో క్లాస్ మీరు వచ్చే ముందు ఆ 4 అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ వరకు చేసుకొని రాండి. జస్ట్ నేను ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే జస్ట్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ మైండ్ స్కిల్. ఇప్పుడు దాకా మీరు ఇక్కడ ఉన్న 4-5 months వాట్ ఎవర్ యూ పీపుల్ హ్యావ్, యూ పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్ లైక్ ఇన్ క్లోజ్డ్ మైండ్స్. నో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ సచ్ ఎ వే. యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ యువర్ మైండ్స్. ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనేది చూసుకోండి. మీకు ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ కానీ క్వైరీస్ కానీ ఏదైనా ఉంది అంటే యూ పీపుల్ కెన్ గో త్రూ యువర్ పర్టికులర్ యూట్యూబ్ లో వీడియో ఉంది, నా పర్టికులర్ దాంట్లో చెక్ చేసుకోండి. అర్థమైందా? జస్ట్ టైప్ పేరం రాజశేఖర్ రెడ్డి, జస్ట్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ మై మిగతా వీడియోస్ కూడా నేను ఎనేబుల్ చేస్తా బేస్డ్ ఆన్ ద క్లాసెస్. యూ పీపుల్ కెన్ గో అండ్ స్టడీ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. ఎక్కడ స్టక్ అయ్యారంటే జస్ట్ అక్కడ రాసేసేయండి. ఐ మీన్ టైప్ చేసి చెక్ చేసుకోండి. గో త్రూ సెషన్ 1, సెషన్ 2, సెషన్ 3. గాట్ ఇట్? అండ్ కూర్చొని వర్క్ స్టార్ట్ చేయండి. 4 అప్లికేషన్స్ కి అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ అన్ని కూడా క్రియేట్ చేయాలి, కస్టమైజేషన్ చేయాలి. దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా పేజెస్ రెడీ చేసి పెట్టుకోండి. అర్థమైందా? అంటే మైగ్రేట్ అన్ని కూడా క్రియేట్ అవ్వాలి రేపటికి. అండ్ ఈ సాటర్డే అసెస్మెంట్ ఉంది. కేటీ ఇస్తా, కేటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. మండే రోజు తీసుకొచ్చి చూపించాలి. సండేస్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ పీపుల్. మండే మధ్యాహ్నం వర్క్ చేసి ఆ రోజు 7 days మనం వర్క్ చేసిన డేటా అంతా కూడా ఆ వర్క్ షీట్ ఏదైతే నేను ఇస్తున్నా అసెస్మెంట్ వర్క్, ఇప్పుడు నేను ఇచ్చేంత వర్క్ షీట్స్, ఈ వర్క్ షీట్స్ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ చేసి అసెస్మెంట్ అనేది సాటర్డే రోజు ఇస్తే మండే నుండి మధ్యాహ్నం వరకు రెడీగా లంచ్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. అర్థమైందా?
ఆ అసెస్మెంట్స్ లో ఒక్కొక్క మోడల్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు అసెస్మెంట్స్ వర్క్ షీట్స్ లో యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది, వర్క్ షీట్స్ లో కూడా యాడ్ అవుతూ వెళ్తారు. స్టార్టింగ్ పెయిన్ అనిపిస్తుంది, 1 వీక్ తర్వాత ఇంకా పెయిన్ అనిపిస్తుంది, 2 వీక్స్ తర్వాత ఇంకా పెయిన్ అనిపిస్తుంది. బట్ వన్ ఫైన్ డే ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. అది పెండింగ్ పెడితే ఆ పై వచ్చే వీక్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ అసెస్మెంట్స్ వర్క్ షీట్స్ ఉంటాయి. అది పెండింగ్ పెడితే ఆ రెండుతో పాటు మిగతా వర్క్ షీట్స్ ఇవన్నీ కూడా పెండింగ్ ఉంటాయి. సో ఎప్పటికప్పుడు ఏ రోజు వరకు ఆ రోజు కంప్లీట్ చేసుకోండి. పెండింగ్ పెట్టుకుంటే నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. అర్థమైందా? మీకు డౌట్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయంటే యూ డూ హ్యావ్ యువర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as a సపోర్ట్ టీమ్, సపోర్ట్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి గో త్రూ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. అర్థమవుతుందా? యా, థ్యాంక్ యూ గైస్.